Eigentlich wollte ich eigentlich fragen. I just wanted to ask. Somebody said you're here for the first time. Why did you decide to come? Anybody? Pardon me? Okay, so man hat von jemand anderen gehört und dann kommt man manchmal. Öfters mal sind etwa 50% die Leute, die kommen zum ersten Mal. Ich staune immer nach 6 Jahren, dass es hat sich nicht mehr einfach weiter herumgesprochen. And I was thinking our big plan in this year was to fill all the seats here, but of course that was BC, before Corona. No, before Corona. And AD is after domesticity. Nachdem man so häuslich sich neu angewöhnen muss. After domesticity. Okay, program for tonight. The program for tonight is we have 8 speakers. We have 4 here in Erfurt and 3 who will be live per Skype on our feed. English, 1 German. Okay, normalerweise unser Programm für heute, wir haben 8 Sprecher, 8 Redner. Englisch wie auf Deutsch. 4, dann kommt eine Pause, dann kommen noch 4. Was wollte ich? Oh, eine ist über Kulturquartier. Wir sind nicht so weit. Okay, dann sage ich vielleicht noch etwas. Ja, genau. Jetzt werde ich mal wiederholen, was sie schon mal gesagt hat. Wir haben in 2014 angefangen. Wir sind zu dritt. So, Tim Bell, Hasnain Bohari und ich heiße Barbara Kunze. We started in 2014. I saw this on a site for English language teaching. Das heißt für Englischkurs, dass man das im Unterricht benutzen kann. Es ist ein Format sehr gut für den Unterricht. Da habe ich gedacht, das ist toll. Zuerst war es in Weimar. So the first one I saw was in Weimar, and I went alone. And then number 2, the 3 of us went. And after we saw it, we said, ha, we can do this in Erfurt, and we can do it better. In Weimar, die waren schon vor uns da, aber die machen nichts mehr. Die machen nichts mehr schon seit 5 Jahren ungefähr. Weil ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir machen uns ziemlich gut. Aber das sind viele Städte, like Istanbul, die machen 1 PechaKucha pro Monat. Oder London, 1 pro Monat. Und es gibt jetzt PechaKucha Tourismus. So, man guckt sich die Seite an und sagt, ich fahre sowieso nach London, da kann ich mal das so planen. So this PechaKucha, because it's in over 1,200 cities, has become now somewhat of, for some people, PechaKucha tourism. So you can pick a city and go, wow, maybe I can plan my vacation so I can go to London or Istanbul and catch a PechaKucha. Yeah? Yes? Hello everyone, thank you very much. Vielen Dank für Ihr Ankommen hier. Wir sind auch live bei YouTube auf unserer Kanäle und wir bedanken uns. We are very thankful to Brian, Astrid, Mark, Christina for staying awake entire last night to help us with this entire thing. This is our first time that we are going live. Das ist unser erstes Mal, dass wir das auch auf YouTube übertragen konnten, weil wir haben vorher das nie gemacht. Es kann sein, dass es gäbe technische Fehler. Wir müssen damit einverstanden sein, weil das ist auch für uns erste Mal Corona-Zeiten, wie man das hier nennt. We are also would like to say to our global viewers here that in case of anything that happens, please let us know via your comment on the YouTube so that there are no delays on in the live stream. I'm also thankful those who have already informed us that the microphone was initially not working.
So thank you very much, people who are sitting in UK, for letting us know. Thank you. So I think we should start with our first presenter. Who would like to introduce that? Is that you or is that Tim? I think, Tim, that's you. Also, the first one is in English, so I'll introduce him in English, right? Stand where? Is that good? Okay, perfect. Michael Luick-Thram is an American historian who works for an organization. He sets up installations and exhibitions on historical topics. He's done a lot of research on the history of German immigration to the United States, especially to the area where he's from in Iowa, in the Midwest. And he is going to talk to us tonight about Germania, reflections on being truly bicultural. Michael. So indeed, I want to talk about biculturality. This picture is of me with my siblings as a kid, and it's actually the summer of 1966. The date is wrong, in the Badlands of South Dakota. And notice the little one, that's me. I'm the one who sticks out. And I always knew already as a kid that I didn't quite fit in. And I wondered, where did I come from? What am I doing here? Like our current era, cities were burning. We heard on the television and the radio about riots over race relations. We were far away in the Iowa prairie. There was also war going on. And it was this war in Vietnam that actually got me to first learn about Germany in an encyclopedia set. So I grew up in this very white family, my mother in the middle, my father on the left, my sister. I was Tro before I met a black person or a brown person. I was 16 before I was on a mountain. I was 17 before I saw an ocean. 18 before I knew what a nuclear weapon was, believe it or not. And I was 20 before I met a Jew. This is in the heart of the United States, and it's not uncommon. I wanted to know, though, where have I come from? I had to go through my mother, and then by extension, her mother, the little girl on the right with all the curls. For me, people were important, but so was the sense of place. And I had to keep going ever backward to ask, how did we ever get here, and what are we doing here? Because it didn't make any sense to me. As I looked at my grandmother's family, the girl with the ribbon in the back, I knew that she was half Yankee. Her mother was from Yankee stock, meaning they'd been here since the colonial period. And her father, on the left with a fake eye, one of his eyes was a glass eye. It got poked out by his sister during a potato peeling fight. That my grandmother had a foot in both worlds. So we were in the middle of the United States, in a state the size of England, Wales, Scotland, Ireland put together, but only 3 million people. And I eventually found out my grandmother's people came from Trappstadt on the Thuringen border. So I was very intrigued. It was almost like doing time travel, and I actually have been to Trappstadt a couple times. The first time was in 1985 with friends, and we picnicked on the border. It's only 3 kilometers from the former German wall. And I looked to the other side, never imagined I would someday live in Thuringen. So there we were with picnic basket and guard towers and guns. Trappstadt is in some ways an ordinary little German Frankish village, 1,000 people even today, but in my people's day it was a 10th Jewish. In fact, Marcus Goldman of Goldman Sachs Bank came also from Trappstadt about the same time that my grandmother's people left. So they had come from Trappstadt. On the left is Wilhelm Falk. Later he anglified its name to Falcon.
and his wife Gertrude Leininger, who also came from Germany, but I don't think from Trappstadt, and that's some of their offspring, some of their Nachkommen. What intrigued me was, why did he leave that place and go to our place? How did my people get to be where I grew up? We found a letter in my grandmother's safe from 1852, and in the letter, it's hard to read, but we've actually deciphered it. We find that his father writes to him in Bremen. He's about to emigrate to Iowa. It's August of 1852. You stupid boy, keep your money closer to you, but here's 50 gulden, which is now about 2,000 euros. Your mother and his sisters and I are all worried. Have a good trip. So he emigrated. He spent a couple years in suburban Boston in a knife factory, and when he saved up some money, they went further, and they were on the first train to cross the first bridge across the Mississippi River. Why was it free? Because everyone was afraid the bridge would collapse. It was new. It was a big deal. The Falcons, as they now were called, made their way to Lynn County near Cedar Rapids, if that means anything to you. And from nothing but prairie, from grassland, they built this. My grandmother's people had that farm for 150 years. My grandfather's people had their farm, Wisconsin, 150 years, and we had our farm 105. The Falcons became Americans. Here's William Falk, later became Falcon. And so I was very intrigued. Why did he become an American? I mean, there are obvious reasons, but not all are that clear. What did it mean to him to change citizenship? And what did he become after that? His son on the right with his bride, she's the little girl on the left with the China doll. Again, he married a Yankee. He was crossing to cultural biculturality because her older sister, Griselda in the back, that's 1866 on the left, by the way, in Oregon. He said, "You're marrying a German?" No contact. And for years, they had none until George Pratt died. At any rate, the son of the immigrant moved to Mount Vernon, where my grandmother grew up. He opened the bank, the fourth building on the left. I've been in there many times. He had the lumber yard, the coal company, and they prospered. The American dream. What's interesting is that he ran the bank. Sometimes my grandmother helped him. And it was always about money. But the family had ongoing money issues. Remember, the grandfather either was robbed or lost his money on the way to emigrate. He sent that emergency letter to Trappstadt, "Send me more money." So my sister also worked in a bank later. My grandmother worked in a bank. For some reason, money was always a topic in my family's identity. Money and land. Well, last year I actually taught in Mount Vernon. The college is still there. It's Cornell College. And it gave me a great sense of place to think that my grandmother, who grew up across the street, had walked there many times. It gave me a sense of place. I felt anchored. And so my identity had a root that I didn't even know before. When my grandparents married in 1918, Grandma left Mount Vernon, went to our farm, joined my grandfather, who was completely German-American. Both of his parents were Germans. And so the more that I dug into this background of my family, the people who gave me my eye color, my skin, my grandparents began to mean more to me. And now in an era when we're all looking around, everything seems to be crumbling, we wonder, who are we? I have to ask myself. A refrain at the moment is Black Lives Matter. That's true. All lives matter. And white people, especially in the United States, have to ask ourselves, how have we lived? How have we benefited from the system? And what's coming? But this biculturality led me in February to become myself a German citizen, so I have both passports now. And I asked myself the same question I would have asked to my great-grandfather: why did he do this? Why did I do it? What does it mean to me? And how will it change me? Thanks a lot. Michael, I'd like to ask you just very briefly about your project in the United States. Obviously, there are problems now. You couldn't do your, what do you call it, a buseum, a bus that is a museum. Tell us what you're doing now with the current problems. So indeed, thanks for asking. I direct two nonprofits, one in both countries. They're educational social history projects that go into schools, go to universities, synagogues, museums, and we talk about cultural differences and similarities. We have an exhibit in a bus called the Buseum. If you go to our website, traces.org, somewhere it might be in their advertising, traces.org, you'll see that we have literally a school bus. We put exhibits in it, and we drive through the countryside. But with Corona and other reasons,
I got stranded in Erfurt. I'm supposed to fly in August, and then we're going to try to make it work no matter what. So what do you actually present in this museum? So every time we go, there's usually a new exhibit. This exhibit is called Hidden or Forbidden No More, Prequels to the Greatest Generation. And there are actually 5 subtopics. Anti-German hysteria in World War I, because even though we're still the largest ethnic group in the United States, there was a lot of anti-German resentment during both wars, especially World War I. The second topic, unfortunately, is very relevant, the 1918 pandemic. The third topic is the KKK, the Ku Klux Klan of the 1920s. Again, very relevant because of the racial tensions in the United States. Third topic is also very relevant because it's about mass unemployment during the Great Depression. And the other topics are bootlegging or during Prohibition. And the final topic is, well, it's the cow war, sorry. So they're all very important for the moment, but nobody's hearing about it because I'm here with you. So you are going back to the States when? I leave August 7th, and we hope already we've got a library in Prairie du Chien, Wisconsin already booked, and then we're going to go to Madison, the capital of Wisconsin, lots of Germans, and then in Milwaukee during the Democratic National Convention. We're determined to show the bus, because there will be several thousand people going to Milwaukee to hear Biden accept the candidacy, and we want to be there and say, well, just a minute, it's not quite so easy. Here's our history. Right, and Questions from the audience? Or Tim? I can think of more questions if no one else has any. I was going to ask about the parallels between the epidemic of 1918 and to 1920 and the situation now. One of the reasons that we do these exhibits is we provide a distant mirror, to quote Barbara Tuchman, the Jewish American historian. If we went around with an exhibit now about the current problems, people get all emotional, and they have different opinions, and people fight, and they don't love each other. But if you take them a historical context from a century ago, people are a little bit cooler. And some of the takeaways, some of the lessons from the pandemic is that the government then also was doing the wrong thing, having war bond rallies, bringing hundreds of thousands of Philadelphians and New Yorkers together to sell war bonds to fund the war. The war was not yet over, World War I. There are lots of other examples that we see 100 years later that they could have done better and that we should do better. The second exhibit that's particularly timely, particularly important, is the Ku Klux Klan. There were race riots in 1919 in Chicago, in Omaha. People got killed. There were circus workers, black circus workers in Duluth, Minnesota, who were lynched, 3 of them because a blonde northern Minnesota girl said she was raped, which her own doctor couldn't document that it was really true. At any rate, this is an ongoing problem. So when we look at race relations a century ago, again, it's somehow safer than trying to talk about the murder of George Floyd now. And still, it's like a roadmap. How did we get to be here? Oh, because we were there and we took the wrong turn. Thank you. Right. So, Barbara, are you going to bring us the next speaker? Okay, at this point, we're going to change gears. Wir verlassen im Moment jetzt Erfurt und wir werden jetzt eingeschaltet nach Tokio. Diese Architektin habe ich davon erzählt, eine heißt Mark Dytham. Er wird jetzt live dabei sein. Da könnten wir jetzt ein paar Fragen stellen. Wird man gleich hören, ob er dabei ist. So 7 Stunden Unterschied. So was ist das? 3 Uhr morgens. Mark? Hello, can you hear me? Oh, yes, loud and clear. Hello, Mark. Hi, how are you guys? Well, how are we?
We're good. I'm We're very good. It's We're 3 o'clock good. in the morning in Tokyo, but it's really fantastic to say a quick hello to you in your fantastic city. And thank you for joining the PechaKucha Night Network and being such a brave city, especially during this COVID time. I hear you're having a live event. Only a few people in the audience because you're social distance, but it's fantastic you're running the event. Not bad, because of course So we I have to just- space out the people. That's why. If they came together, they can sit together. If they came individually, they have to sit all alone. Yeah, I've got my mask just in case. Yeah. So Is- I can't hear you very well, but I'll just say a few things. So what's been interesting during the global pandemic is that in April there were no events in the PechaKucha calendar, but since then we've been doing these online Zoom events, and we've had over 80 events in the world. And the interesting thing is that the pandemic has brought us closer together because we're connecting through Zoom, we're connecting through Skype. And before we didn't do that. And so it's been very interesting that we can now get a window into your city and see a little bit of what's going on in Erfurt. And it's really, really fantastic. I was just now on a call to Tanzania, to Dar es Salaam. And also, I'm going to be speaking in Erlangen in a few moments too. So it's really great to be connected, and I've been watching you over on YouTube as well. So it's really great how all the systems come together. So thank you very much from Tokyo. Thank you very much, Mark. Bye. Okay, bye. Good luck, everybody. See you soon. We'd love to come and visit soon. Okay, bye-bye. 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 Okay, so that was quite nice. Unexpected that we were having Brian, but many of them have, Mark and Brian have tried, that somebody else in the PechaKucha group in Tokyo. Es wurde uns gesagt, in 24 Stunden sind solche 7 Online-Events. Und eins ist auch heute Abend in Erlangen. So, Wettbewerb, Erfurt, Erlangen. Hm? Okay, so, jetzt kommen wir zu Redner Nummer 2, Thomas Koch. Thomas habe ich vor, ich weiß nicht, vielleicht knapp 6, 7 Monate kurz angesprochen, weil ich habe ihn hier in Kulturquartier in irgendeiner Veranstaltung gesehen und habe gedacht, oh, das ist ein ganz interessantes Thema. Stiftung Bürger, Bürgerstiftung, Parlament, alles drum und dran. Ich dachte, das hört sich ganz interessant an. Und sicherlich für Erfurt wäre es auch irgendwas Neues. Deshalb ist Thomas heute bei uns. Ja, vielen Dank, Barbara. Funktioniert das Mikro? Okay, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen und dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Thomas Koch, ich bin Vorstand bei der Bürgerstiftung Erfurt und ich stelle euch heute das Erfurter Spendenparlament vor und will euch einladen, Mitglied dieses Spendenparlaments zu werden. Ja, das Konzept ist eigentlich sehr einfach. Gemeinsam unterstützen wir Projekte in und für Erfurt mit 50 € oder mehr. Werdet ihr Mitglied im Erfurter Spendenparlament und einmal im Jahr stimmen die Mitglieder darüber ab, welche Projekte und Initiativen gefördert werden. Das nächste Spendenparlament soll am 12. November stattfinden. Und ihr könntet jetzt sagen, naja, das ist ja ganz schön teuer, 50 €, aber wir garantieren Snacks, gute Unterhaltung. Überlänge ist auch immer dabei und wer zwischendurch was tun will, kann sich auch vorher schon bei uns engagieren.
Idee ist, mit kleinen Beträgen und der eigenen Stimme Großes zu bewirken. Unabhängig von der Spendenhöhe hat jeder Spender und jede Spenderin eine Stimme. Und am Ende entscheidet ihr eben nicht nur über euren Beitrag, sondern über ein viel größeres, in der Regel vierstelliges Budget. Der Schritt 1 ist, dass Initiativen und Akteure ihren Antrag einreichen. Dabei versuchen wir, das möglichst einfach zu handhaben, damit auch Initiativen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Anträgen und Fördermöglichkeiten haben, einen Antrag stellen können. Und nach einer Vorprüfung laden wir dann die in das Plenum ein. Im Plenum stellen die Antragsteller ihre Projekte vor, werben bei euch dafür, dass sie Unterstützung erhalten. Ihr könnt Rückfragen stellen, ihr könnt miteinander diskutieren und Gäste sind immer ganz herzlich willkommen. Und der dritte Schritt ist dann eben, dass ihr untereinander euch unterhaltet und abstimmt, denn ihr entscheidet, welche Projekte in welcher Höhe finanziell unterstützt werden. Und das kann sehr spannend werden, manchmal auch herzerwärmend, vor allen Dingen, wenn die Parlamentarierinnen sich wünschen, dass alle mit einem Happy End da rausgehen. Ja, 2017 hatten wir ein bisschen Märchenstimmung. Wir waren alle, ich glaube, das ist jetzt das falsche Bild, das war das von vorher. Da hatten wir die, das ist doch wieder die, ist eine Schleife. Okay. 2017 hatten wir dann Märchenstimmung, das Erfurter Spendenparlament war ganz neu, wir hatten genug Geld, wir konnten alle Projekte bedienen, wir konnten alle Ideen realisieren lassen. Der Oberbürgermeister, der damals dabei war, war ein bisschen neidisch, weil er eben nicht jedes Projekt bedienen kann. 2018 war dann das Spendenparlament immer noch relativ neu, aber das Geld hat nicht mehr für alle gereicht und gerettet hat uns dann Antje Tillmann, die spontan 100 € in den Topf geworfen hat und so einen kleinen Spendierhosenwettlauf ausgelöst hat. Am Ende hat es dann tatsächlich für alle gereicht, aber das war dann Überraschung. 2019, unser drittes Jahr, war dann die Stunde der Realisten. Das Budget reichte schon lange nicht mehr aus für alle Projekte. Und dann haben die Parlamentarier eben diskutiert und gesagt, so, in Zukunft gibt es nur noch 2.000 € Zuschuss pro Projekt. Das ist für uns ein ganz wichtiger Lernschritt gewesen, zu sehen, wie funktioniert denn so ein Parlament, insbesondere wenn man möglichst wenig Vorgaben als Stiftung macht. Und die Ergebnisse sind halt manchmal überraschend, motivierend, gelegentlich auch hart, weil man manche Projekte eben ablehnen muss. Aber die Diskussion und der Kompromiss sind am Ende eben unverzichtbar. Zur Bilanz: Wir haben in den 3 Jahren bisher 20 Projekte gefördert mit rund 20.000 €. Das waren ganz unterschiedliche Projekte: Musik, Sport, Jugendfreizeiten und Modellprojekte. 3 wollte ich euch gerne vorstellen. Einmal haben wir 2019 bei der Lagune die Anschaffung den Flächenkauf unterstützt mit 1.000 €. Die Lagune hat sich dann bedankt, indem sie Apfelbäume gepflanzt hat und dem Spendenparlament gewidmet hat. Insofern haben wir da eine dauerhafte Verbindung jetzt. Das zweite Projekt ging es bei der Reglergemeinde um die Errichtung eines Fahrstuhls für das Gemeindehaus. Dies ist auch mit 1.000 € unterstützt worden und im Januar konnte dann der Fahrstuhl eingeweiht werden. Und das dritte Projekt ist eine Zoofahrt nach Leipzig. Kindervisionen unterstützt einmal im Jahr, lädt Kinder ein aus Familien, die es nicht so dicke haben, für so einen Besuch im Erfurter Zoo und im Leipziger Zoo, Entschuldigung, nicht im Erfurter. Weil ganz wichtig für die Kinder ist immer die Fahrt mit dem ICE, dem schnellen Zug nach Leipzig. Und das waren dann ein Zuschuss von 291 €, die viel Freude gemacht haben. Ja, neben dem eigentlichen Parlament, das ihr jetzt immer wieder seht, findet Demokratie eben auch in Ausschüssen statt, sodass wir schon ganz froh sind, dass es inzwischen eine Gruppe von regelmäßigen Mitwirkenden und Parlamentarierinnen und Parlamentariern gibt, die sich treffen und das weitere Vorgehen diskutieren. Dafür sind wir sehr dankbar, weil wir denken, dass nur von aktiven und engagierten Menschen das Spendenparlament lebt. Unser Ziel als Bürgerstiftung ist es, dass die Mitglieder des Spendenparlaments
das Projekt sehr viel stärker in die Hand nehmen und die Organisation selbst in die Hand nehmen. Vielleicht steht irgendwann einer von euch dann hier und präsentiert es bei der nächsten PechaKucha-Nacht oder leitet auch die Sitzungen, die wir bisher immer als Team der Bürgerstiftung leiten. Deshalb laden wir euch herzlich ein, zieht die Spendierhosen an, werdet Mitglied im Spendenparlament. Das Kernteam der Bürgerstiftung steht mit Rat und Tat und auch mit Motivation zur Seite. Wir freuen uns auf viele neue Parlamentarierinnen und Parlamentarier, weil wir damit für ein zukunftsfähiges, lebens- und liebenswertes, ein gemeinsames Erfurt arbeiten wollen und für eine Gesellschaft, die Mitverantwortung für die Zukunft unserer Stadt übernimmt und die unsere Stadt aktiv mitgestaltet. Also entscheidet mit, werdet Spendierhosenträger, werdet Mitglied im Spendenparlament. Vielen Dank. Was wir anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens entwickelt haben und gesagt haben, was können wir als Stiftung, die auf Vernetzung zwischen den Menschen in Erfurt hinwirken will, tun, was es eben noch nicht gibt, wo wir niemandem etwas wegnehmen, sondern wo wir vielmehr junge Initiativen unterstützen und fördern können. Und da ist das Spendenparlament entstanden. Und kann eine Einzelperson zu Ihnen kommen oder muss es immer eine Gruppe sein oder schon eine feste Gruppe? Ich weiß nicht. Nein, es kann jeder, kann Spendenparlamentarierinnen und Spendenparlamentarier werden. Einzige Voraussetzung ist, dass man 50 € oder mehr mit einbringt, damit wir hinter ein Budget haben, über das gemeinsam entschieden werden kann, weil es soll auch so ein bisschen Demokratiebildung, Demokratieerziehung am praktischen Projekt erleben. Es gibt ja ganz viele theoretische Projekte zur Demokratieerziehung und wir haben gedacht, ach, versucht es doch mal mit was, wo hinterher auch was passiert und nicht nur drüber gesprochen worden ist. Und jetzt, wenn jemand Geld möchte, ja? kann es wieder eine Einzelperson sein oder muss es eine Gruppe sein? Das ist noch eine kleine Untiefe. Im Moment versuchen wir das aus förderrechtlichen und finanztechnischen Gründen auf Gruppen zu konzentrieren, aber wir wollen natürlich gerade auch Initiativen unterstützen, die neu sind, die innovativ sind, die häufig eben noch kein e.V. oder kein Verband sind. Da haben wir als Stiftung Möglichkeiten, das zu realisieren, wenn es im Sinne unseres Stiftungszwecks ist. Und der Stiftungszweck der Bürgerstiftung ist im Wesentlichen, nachhaltige Entwicklung in Erfurt zu unterstützen. Das kann man sehr breit und weit auslegen, aber das ist eben dann auch der Charme innerhalb der Parlamentssitzungen, wo ich sehr froh bin, wie die sich über die Jahre entwickelt haben. Das wird immer pragmatischer und gibt sich selber Regeln, ohne dass wir als Bürgerstiftung sagen müssen, das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Solche Ideen gab es am Anfang natürlich auch, dass gesagt wurde, nee, das ist mir nicht nachhaltig genug. Da habe ich gesagt, das ist mir ganz egal, da gehst du bitte mit ins Spendenparlament und in die Parlamentssitzung und überzeugst die Menschen dort vor Ort, dass es eben nachhaltig oder nicht nachhaltig ist und dass entschieden werden soll, dass es gefördert wird oder nicht gefördert wird, aber konfirmier nicht mich. Das ist halt noch so ein Lernprozess. Das ist ein Projekt, was wächst oder hoffentlich wächst mit eurer Unterstützung. Danke sehr. Ich merke eigentlich in Ihrer Stimme und Ihrer ganzen Aufregung, Sie sind wirklich davon überzeugt. Das ist wirklich etwas Tolles. Und danke, dass Sie heute Abend dabei waren. Danke, Vielen Thomas. Dank für die Gelegenheit. Danke. Vielen Dank, Barbara, vielen Dank, Thomas. Unser nächster Redner kommt ursprünglich aus Großbritannien. Er konnte hier nicht dabei sein können, weil er in Großbritannien in London ist. Er heißt Markus Wells und Markus Wells arbeitet im Moment in London als Berater für eine Abgeordnete für House of Commons. Vielleicht kann er ein bisschen besser erzählen. Kommt er ursprünglich aus
England oder Irland? England. So our next presenter is Mr. Markus Welz. Markus has been here to Erfurt actually, and he was working as a teaching staff at the Erfurt University, and he's joining us live from London. We are going to try if we can pull something off via Skype, as we did with Tokyo with Mark, and we're going to see what he has to present. He has, by the way, presented at PechaKucha before. Hat schon paar Mal hier in Erfurt was präsentiert. Damals waren wir aus Franz Mehlhose Café alles live übergetragen haben. Aber das war damals nicht live, sondern es war nur im Franz Mehlhose Café. So, wir versuchen, ob wir Markus hinkriegen konnten über Skype. Vielen Dank. Hello. And hold on 1 second. There we go. I wanted to say that it's good to see you, but so far no. There we go. That should be there. Okay. So oh yes, we can see you. Yes. Yes. Live, loud and clear. Good. Markus, I already introduced. I hope I didn't make any mistake because diplomats can be a bit touchy about their titles. And you, did I understand that correctly? That you work for a minister in UK Parliament. Is that correct? Yeah. So I work for one of the government ministers. Yeah. Could you please speak a little slower and louder so that people can online and also in the audience listen to you clearly? Yeah. So I was saying I work for a British government minister. He is in charge of housing. Okay. There seems to be slight bit of connection errors from your side. I hope not from our side. Okay. Can you hear me better now? Yes, your voice is breaking up. I would highly appreciate if you could speak a little slower but louder, so that your voice is clearer online as well as for the audience here. Okay, I will do my best. That's as robotic as you could get, and that's great. My next question is, what are you going to talk about in this today's presentation? So this evening, I want to give you some experiences of working in the UK Parliament. I see. That is going to be interesting. And can you see my screen, by the way? Yes, I can. Excellent. So what I'm going to do is to start your presentation now. It has started. Thank you very much. So I work in the UK Parliament, and this evening I want to talk to you about some of the history, the stories, and the weird traditions that we have. Obviously, there are 650 members of Parliament, and when they vote in person. They don't use electronics. They don't use paper. They walk into 2 corridors, yes and no. And when they do, they're very cramped in, as you can see here. And when it's time to vote, a bell will ring across all the rooms, all of the offices, but also outside of Parliament. And it will ring to tell them to come and vote. Votes can be at 10 o'clock at night or 1 o'clock in the morning. And with Parliament at the top of this map, you might be able to see the red circles where the other bells are. And these tend to be in the pubs and clubs and restaurants. So it's that sign for a politician to run back and vote. So finish your drink. Parliament came to London when the King came to London. And with the King staying in London,
Parliament had to find a place to live. They chose a chapel which stands today called St. Stephen's Chapel. It's the most beautiful room, and this is the original House of Commons. But what I find very interesting about this room is it is the only place where a British Prime Minister has been assassinated. It was where he was murdered. And he was shot by a member of the public in this room. He fell to the ground, clutching his chest, as you can see him there, and he died. So they picked up his body, they walked it downstairs, and they threw it into the street. The rule is you cannot die in the Houses of Parliament. So me talking to you now, if I had a heart attack, they would put me into the ambulance, they would drive me across that bridge to that grey building on the other side, which is a hospital, and I would officially die in that hospital. Parliament is made up of lots of different rooms and buildings. The oldest one is this one, Westminster Hall. It's over 1,000 years old. The roof is over 600 years old and has been the seat of kings and queens for hundreds of years, and is now the seat of politicians. One king that loved this room was King Henry VIII, our Martin Luther. He separated us from the Catholic Church and the Pope. But he liked to use this room as a tennis court. So he would play with his friends in his younger days, playing tennis in that room. And about 100 years ago, when Parliament was being repaired, they found that up in the roof. They didn't know what it was, but looking closer, they realised it was an old tennis ball, and it was dated to the time of King Henry VIII. So nearly 300-400 years later, we found one of his old tennis balls in the top of the roof. The room has also been used for great feasts. Once the king has had the crown placed on his head, they would come through and they would celebrate that with lots of wine, beer, chicken, food, anything that they could get their hands on. But Parliament and the king have not always been friends. This man is Charles I, and he went to war with Parliament. He lost that civil war. Oh, and the PowerPoint's gone. And lost his head because of it. The monarchy was lost for 10 years, but once they got back together, the monarchy exists today. And there you can see Queen Elizabeth II, and every year she comes to Parliament, and she will reopen it for us after a short summer break. While we have her, one member of Parliament, one politician, has to go to Buckingham Palace. So they're taken over in the car, and it's a hostage situation. We've got the Queen, they've got a politician, and if anything happens to the Queen, it will happen to that politician. So if the Queen is killed, the politician will be killed. Within Parliament are lots of different rooms. This is perhaps the most famous one, the House of Commons chamber. And if you stand on the red line, and your friend stands on the other red line, and you draw your sword, the tip of each sword will just touch one another. That is an acceptable length to debate from. At the top of the room is the Speaker's chair. This is where the Speaker sits for hours and hours. And in older days, when the Speaker needed the toilet, they would lift up the cushion, they would use the toilet underneath, and they would pull a big curtain around and go to the toilet whilst people were speaking. The two pictures here are the Prime Minister and myself, and we're holding a famous red box. These are incredibly heavy. You can't blow them up, you can't x-ray them, and they sink to the bottom of the sea if they fall into water. And that's because they're filled with government information. Now, this is what Parliament looks like behind the scenes. It's a bit of a mess. And with Notre Dame burning down so recently, we now need to look at repairing Parliament again. My favourite idea is to build a huge glass Parliament
on the river next to the original Parliament whilst it's being fixed. Parliament is a place filled with history, scandal, of kings and queens, and I would fully recommend, if you ever come to London, to come and visit the Houses of Parliament. Thank you very much. Thank you. Marcus, that was really nice walkthrough of what happens behind the, you know, doors. And I like the way you said that how the parliament looks like from inside, and you said it's a bit of a mess. Yes. And that was a nice way to put it. But my question is a bit different. You were in Erfurt, and since we are at the moment in Erfurt, I think the audience here would also like to know a bit more. What were you doing here? What were your memories of Erfurt? Because you are currently in London and you haven't been to Erfurt for a while. Tell us a little bit about your time in Erfurt. Of course. I left university and wanted to become a teacher. So I moved to Erfurt to teach at the Albert Schweitzer Gymnasium. And I didn't really speak German. So it was quite difficult. But I have very fond memories of Erfurt, and I always tell my friends to visit if they're ever by Leipzig or Berlin. So that's how I ended up in Erfurt. I see. And when you went back from Germany to London, to England, you landed up with this job as an advisor in UK Parliament, or how was it? Yeah. So when I first came back, I worked in election campaigns and did that for a year and a half, and then made the change to advise politicians, mainly on housing, but also recently on Europe and North America, and dealing with children in a classroom and dealing with members of parliament is quite a similar experience. That's another second nice thing you have said today after that mess that you showed us. I would like to know if anyone in the audience would like to ask something, either in German or in English, from Marcus to Marcus. Anyone? Any question regarding his presentation or what he had to share? You must have heard this was our co-organizer, Barbara. She would like to know your comment on the corona situation in the parliament. So we're all very socially distanced, and not all the politicians are allowed here. You mean physically distanced, not socially? And that as well, yeah. Okay. We call it, so it's quite empty, and the food isn't as good, and it's kind of difficult to get stuff done because you have internet issues as you deal with other people across the country. Right. All right. On this note, Marcus, we would like to thank you for sharing your thoughts on this nice idea of the history of Parliament and the story that you shared with us. Thank you for sharing time. Thank you for being here with us via Skype. Are you still in office or are you at home? I've come into the office, so I'm currently sat beneath where the Prime Minister stands in Parliament. I see. Okay. Thank you very much, Marcus. Fantastic. Thank you very much. Enjoy your evening. Bye-bye. Okay, und jetzt sind wir wieder in Erfurt und unser vierter Redner, nicht so ein bisschen geschichtlich hier. Ernährung. Und interessant finde ich, dass in den letzten paar Monaten sind einige Leute haben eigentlich zugenommen mit Corona und einige Leute haben ein bisschen abgenommen. So, es ging so und so aus verschiedenen Gründen. So, zunächst haben wir hier Daniela Prechtel.
Und sie werden uns ein bisschen so Essen in der Hand und Ernährung und gute Vorbilder und Beispiele. Werden wir mal sehen. Danke, Daniela. Ja, legen wir los. Hören Sie mich alle? Ich bin sehr leise, oder? Oder ist es nicht besser so? Es gibt kein Mikrofon für mich. Noch lauter? Jetzt wird's. Ah, es war nicht an. Okay, dann legen wir mal los. Ich lege mich mal hier so mit hin. Okay. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Barbara. Ich frage mich ja, wer am Freitagabend was über Ernährung wissen will, aber so ist es jetzt. Ich bin seit 20 Jahren Ernährungstherapeutin am Zentrum für Bewegungstherapie hier im schönen Erfurt. Und die Barbara hat mich eingeladen und gebeten, über das bessere Essen zu reden. Und da ist nicht umsonst ein großes rotes Fragezeichen, denn nach 20 Jahren weiß ich sicher, dass es nicht die eine richtige Ernährung gibt. Das heißt, es muss jeder selber für sich entscheiden, was die richtige Ernährung ist. Und das hat ziemlich viel mit unserer Hand zu tun. Mit uns haben wir alle unsere Hände heute dabei. Wir haben sprichwörtlich die gute Ernährung in unserer Hand. Und zwar, weil die Hand ein Portionsmaß ist. Ja, und da gehen wir das Ganze jetzt mal durch in den nächsten Sekündchen. Und wir fangen mit dem Trinken an. Das ist sozusagen das Essentiellste bei der Nahrungsaufnahme. Und wir haben 1 Liter pro 50 Kilogramm Körpergewicht, was wir benötigen. Das entspricht ungefähr 6 Gläsern Wasser bei einem 75 Kilo schweren Einheitsmenschen. Ja, wenn es aber draußen heiß ist oder wir Sport treiben oder in die Sauna gehen, dann braucht man natürlich mehr. Kaffee, Tee gehören mit zu 600 Millilitern dazu. Sie müssen das auch nicht wieder ausgleichen, wie man das früher gesagt hat. Ja, gut. Dann komme ich zu meiner Lieblingsnahrungsmittelgruppe und das ist das Gemüse. Die Häschen müssen Sie nicht essen, schon gar nicht 3-mal am Tag. Es geht hier ums Gemüse, denn das ist leider in den Ernährungsprotokollen immer ziemlich unterrepräsentiert. Und meine Patienten, die rollen mit den Augen, wenn ich sage, wir brauchen 3 Hände voll am Tag, also 250 Gramm. Das ist, wir haben früher gesagt, 2 warm, 2 und eine gegart. Heute geht es aber mehr so darum, Hauptsache Gemüse zu essen. Und das ist so meine wichtigste Take-Home-Message heute Abend. Nehmen Sie sich das an für sich und Ihre Darmbakterien, die habe ich dort hingemalt, dass Sie Gemüse essen. Ja, Obst ist ähnlich wichtig wie das Gemüse, aber es ist halt energiereicher und deswegen sollte es auch nur 2-mal am Tag auf dem Tisch stehen. Und denken Sie bitte auch wieder zärtlich an Ihren Darm, denn so ein Fruchtsmoothie aus dem Berg von Früchten, das kann Ihrem Darm ganz schön zu schaffen machen. Ja, da sind wir schon bei den Getreideprodukten. Da ist immer die Gretchenfrage, 3 oder 4 Portionen am Tag. Und eine Portion wäre zum Beispiel eine Scheibe Brot oder eine Portion Reis, Nudeln, Kartoffeln, gerne in der Vollkornvariante. Ja, und ob Sie nun 3 oder 4 Portionen essen, das hängt von Ihrem Bewegungsalltag ab. Haben Sie viel Bewegung, dann dürfen das natürlich 3 sein. Haben Sie wenig Bewegung, dann, ja, dann müssen Sie da ein bisschen einschränken. Ja, und halt weniger Getreideprodukte oder Reis oder Kartoffeln halt essen. Ja, so, und das ist meine zweite Lieblingsgruppe, das sind die Milchprodukte. Da sagen ja die Forschungen mittlerweile so ein bisschen kritische Sachen drüber. Da müssen wir mal gucken, welche Ernährungsberaterin vor Ihnen sitzt. Ich bin Jenenserstall und wir sind eindeutig pro Milch und Milchprodukte. 3 Scheiben oder 3 Portionen sollten es am Tag sein. Käse wäre da ein bisschen langweilig. Hauptsache, Sie würden sozusagen mindestens eine Portion Sauermilchprodukte am Tag aufnehmen, zum Beispiel einen stichfesten Joghurt, auch wieder für Ihre Darmbakterien, die werden Sie Ihnen danken. Wenn Sie viel Gemüse mit dazu essen, sagt Ihr Darm auch nochmal Danke zu Ihnen.
Und dann sind wir auch schon bei dem Level angekommen, der in Thüringen sehr beliebt ist. Aber auch hier Obacht, wir sollen nicht mehr wie 1 bis 2 Portionen von dieser Nahrungsmittelgruppe zu uns nehmen. Und das wäre zum Beispiel 125 Gramm Fleisch, 30 Gramm Wurst, Fisch und Eier. Und jetzt sind wir hier schon auch wieder beim Öl oder bei den Fetten. Da sind täglich bis zu 4 Esslöffel Öl, Margarine oder Butter erlaubt. Gute Öle sind Hanf, Leindotter, aber auch Olivenöl und Rapsöl. Und die Nüsse und Saaten gehören in diese Gruppe mit rein, weil sie nicht nur die Omega-3-Fettsäuren haben, sondern eben halt auch eine ganze Palette voll Mineralstoffe. Deshalb sollten bis zu 25 Gramm ungesalzene Nüsse in den Tagesablauf mit eingepackt werden, zum Beispiel als Topping auf Salaten und. Und Topping ist auch hier ein gutes Stichwort. Was wäre ein gutes Menü ohne ein gutes i-Tüpfelchen? Und ein i-Tüpfelchen dürfen Sie sich da pro Tag ausdenken. Das kann ein Glas Bier sein, ein Glas Cola oder ein Stück Schokolade. Und wenn Sie sich an alles dabei halten, haben Sie dann sowas hier. Das ist eine Ernährungspyramide, da gibt es zuhauf davon. Und jeder meint, der Stein der Weisen zu sein. Aber wie gesagt, jeder muss seine eigene richtige Ernährung finden. Und dazu möchte ich Sie da auch gerne einladen. Ja, und wenn Sie dann nochmal vielleicht so ein bisschen in die Mahlzeitenverteilung hineinschauen, dann gibt es schon seit Jahren eine ziemlich sinnige Empfehlung, die aber schwer einzuhalten ist, nämlich, dass Sie 3 Mahlzeiten haben mit 4 Stunden Pausen und zwischen der letzten Mahlzeit des Abends und der nächsten Mahlzeit des Morgens 12 Stunden Pause. Ist nur schlecht in unserem Alltag unterzubringen. Und wenn ich Ihnen noch eine letzte Empfehlung mitgeben darf, wenn Sie auf dem Teller jeweils immer die Hälfte Gemüse, ein Viertel an eiweißreichen Lebensmitteln und ein Viertel an kohlenhydratreichen Lebensmitteln haben, dann sind Sie auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Und damit bin ich auch schon am Ende meines kurzen Ausflugs angekommen. Das sind die Künstler der Bilder und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen immer einen guten Appetit. Danke sehr. Jetzt bin ich? Okay. Die Fotos sind ganz gut, oder? Ganz interessant, sind sehr bildlich, kann man etwas sehr schön damit anfangen. Dankeschön. So ein ganz großer Plus für die Kinder. Erstens. Ich nehme es mit heim. Und zweitens, jetzt muss ich dazugeben, ich habe Daniela hierher gefragt, weil sie meine Ernährungsberaterin ist. Für einige, die mich kennen, schon seit längerer Zeit, hatte ich ein paar, wie andere Leute auch, ein paar Kilos zu viel. Und da war ich bei ihr. So im letzten Jahr. Und die letzte paar Monate nicht, aber okay. Und da fand ich diese Idee gerade mit dieser Hand. Das hast du gar nicht überhaupt, haben Sie das gar nicht so gesagt, das mit der Hand? Gerne du, doch. Ja. Ich Aber hätte das es mit gesagt, der Hand, aber das fand ich ganz gut, weil normalerweise sagen wir, sind Portionen, musst immer alles wiegen. You have to weigh everything, your portions of food. But her hint was to me, it can fit in your hand. Vielleicht kann man das kurz erklären. Weil das habe ich, das war so ich habe die Hand dabei gehabt, ja. Genau. Also wir haben quasi unsere gute Ernährung sprichwörtlich in der Hand, ja. Und die Hand dient als Handportion und ja doch, habe ich das nicht gesagt? Nein, ich weiß nicht, aber das ist eigentlich, und das habe ich schon einige Leute jetzt davon erzählt, nein, du musst nicht alles wiegen, you don't have to weigh everything, you don't have to measure everything. If it fits in your hand, you need 3 portions that fit into your hand. Okay, I have a pretty big hand, so probably fits bigger. Okay, Ja. so das fand ich ganz gut. Eigentlich wollte ich fragen, diese Intermittent Fasting, Ja. du hast eigentlich erwähnt, Abendbrot zwischen Abendbrot und Frühstück 12 Stunden. Ja, Ist das Intervallfasten ist ja länger, ja, da hören wir ja um 8 auf zu essen und fangen nächsten Tag erst um 12 an, wenn wir es so machen. Ist das gesund? Ja, also es ist gerade schick, sage ich mal. Aber gerade, ich habe darauf Wert gelegt zu sagen, es gibt nicht die eine richtige Ernährung und das Intervallfasten gehört da bitte auch nicht mit dazu. Und ich gucke immer,
Was habe ich gerade für Patienten vor mir sitzen, ja? Also wer gesund ist und alles noch am richtigen Platz im Körper ist, die Galle noch da und keine Verdauungsbeschwerden, der darf das gerne ausprobieren und das kann auch funktionieren. Und ich habe da auch schon spezialisiert drauf, den würde ich es nicht raten. Okay, so. Wir bedanken uns. Total. Zum Zunehmen? So die Frage, ja, sorry, ja. Ja, also so ad hoc natürlich nicht. Wir müssten natürlich immer bei den, ich sage jetzt mal, bei der biologischen Wertigkeit bei den Eiweißen aufpassen. Ne? Also dass wir gut Eiweiße zufügen, dass wir auch genügend überhaupt essen. Also es gibt natürlich Menschen, die immer schnell. Ach so, das haben Sie nicht gehört. Okay, ja, dann Entschuldigung, gern. Also ich soll die Frage noch mal ein kleines bisschen wiederholen. Die Frage war so ungefähr, es geht hier immer nur ums Abnehmen. Gell? Auch wir Ernährungsberater möchten uns immer nicht so gerne runter reduzieren lassen auf das eine Thema Gewichtsreduktion, sondern hier war die Frage zum Zunehmen gesagt und da muss man natürlich immer so ein kleines bisschen gucken, wer sitzt da vor mir. Gell? Also es gibt natürlich Menschen, die haben bestimmte Erkrankungen oder die sind zwar gesund, aber die sind von der Konstitution, vom Konstitutionstypen her auch einfach nicht so gebaut, dass sie zunehmen. Wir beglückwünschen die alle, aber die sind genauso schlecht dran wie alle anderen, die eben halt mit dem Gewicht zu kämpfen haben. Man kann also, wie gesagt, schauen, was so in der Zusammensetzung der Ernährung zu tun ist, in der Mahlzeitenverteilung zu tun ist. Also die sollten auf jeden Fall mindestens diese 3 Mahlzeiten am Tag haben. Und man guckt dann gerne auch bei der biologischen Wertigkeit der Eiweiße, also dass man die ordentlich zusammensetzt und dann eben halt auch ein bisschen ein Muskelaufbautraining dazu packt, dass die ein kleines bisschen Muskeln aufbauen. Aber das ist schwer. Also ja, man muss halt schauen, weil die verlieren eben halt auch ganz schnell, wenn die mal eine Erkältung haben, sind die auch ganz schnell 3 Kilo los und müssen dann halt wieder aufpassen, ja. Ja. Man kann aber gucken. Deswegen musste die Barbara auch durch, da muss ein Ernährungsprotokoll geschrieben werden, dass man da mal gucken kann, ob das überhaupt mit der Ernährung zu tun hat. Ja. Wir legen immer so viel Wert auf Ernährung, aber prinzipiell ist das ein Konstrukt aus Ernährung, Bewegung und für meine Begriffe auch immer der Stress und die Psyche, den wir da mit dabei haben müssen. Ja. Das ist nicht nur die Ernährung. Stimmt, vollkommen. Okay, jetzt bedanken wir uns. Danke.
meine Stimme ist laut genug. PechaKucha hat normalerweise in Tokio, wir sammeln eigentlich für Global Fund, die ganze Programme und Projekte zu unterstützen. So at this time, usually after the break, we do a little collection because there's no charge for entering today. So we try to collect some money and do partly for KULTURQUARTIER and partly for Global Fund. So I will send the hat around. So. Ich bin gerade. Muss mal gucken, was dann jeder sieht. Ja, das stimmt. Das ist ganz gut. Okay. Hier im Kulturquartier, wir haben sehr viele, ich weiß nicht, ein Theater, Landestheater. Es gab auch kleines Imbiss, ein kleines Theater und großes Theater. Wir sind jetzt im Theater und hier ist Andreas Handschuh. Andreas Glove. It's a great name. Okay, we're just having a short little talk simply about Kulturquartier because culture is really important in a city. And here in Erfurt, this building has a long history and we would like to make sure that it's available for more people. So hier im Kulturquartier wollten wir sehen, dass es möglicherweise für eine längere Zeit mehr Kultur gibt und alles im Angebot. Kulturquartier, wie lange existiert dieses Konzept? Also das Konzept gibt es seit 2012, allerdings damals mit der Defensionskaserne auf dem Petersberg. Da haben wir uns beworben, quasi diese Kaserne als Quartier wiederzubeleben. Wir haben nicht den Zuschlag bekommen, aber dann vom Rat der Stadt Erfurt dieses schöne Schauspielhaus hier als Alternativobjekt angeboten bekommen, so nach dem Motto, schaut euch mal an, was denn hiermit ist. Das steht jetzt auch schon seit 2003 leer und ja, seit 2015 sind wir hier aktiv. Die erste Zeit war eine Fernsehproduktion, das heißt, wir kamen nur wenige Male im Jahr rein. Seit 2018 dann wirklich die ganze Zeit und haben uns Stück für Stück dieses Haus wieder ein bisschen erschlossen. Also angefangen bei der kleinen Bühne, auf die wir jetzt leider nicht können, weil wir da vielleicht 10 Leute drauf bekämen mit den Abstandsregelungen, was natürlich nicht schön ist. Dann über die Kassenhalle bis hin zu dem großen Saal. Ich meine, ihr seht vielleicht ein bisschen, die Lichter leuchten wieder. Wir haben Strom, wir haben Ton, wir haben Licht. Es lebt das Haus und es wird jedes Mal ein bisschen besser, jedes Mal ein bisschen mehr. Eigentlich, wir haben ein Publikum gefragt, wie viele Leute waren noch nie hier. We asked in the public, in our audience, how many people were here for the first time. It's really incredible because this building has been empty for so long. So even though we're now in Erfurt at the moment, there's still many people in Erfurt who don't know about this building and what is possible for the future. So jetzt in Corona-Zeiten hat die Kultur sehr gelitten. War sehr traurig. Alles war geschlossen. Und jetzt seit, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Wochen passiert etwas. Und wie sieht es aus für die Zukunft? Ja, also hoffentlich doch gut. Also du hast vollkommen recht. Gerade in den ersten Zeiten war es doch sehr traurig, weil es wusste niemand überhaupt irgendwas. Es gab jede Woche neue Regeln, neue Aussagen. Wir hatten ja schon das ganze Jahr geplant, was alles passieren sollte. Wir mussten peu à peu alles absagen, was natürlich ziemlich traurig war, weil auch viel Herzblut reingeflossen ist. Wir haben dann natürlich auch versucht, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, ein bisschen über Streaming zu machen. Wir hatten hier 2 DJs stehen auf der Bühne, die dann quasi den ganzen Abend Musik aufgelegt haben und die Leute haben zu Hause getanzt unter dem Motto Home Tanzen. Genau, also eigentlich
hieß ja diese Veranstaltung im letzten Jahr Kommt tanzen, also kommt her und tanzt, und das ging ja nicht. Deswegen tanzt zu Hause, also Dancing at Home, Home tanzen. Ja, und zum Glück können wir jetzt wieder in dem Haus etwas tun. Wir haben die Möglichkeit, doch schöne Veranstaltungen zu machen. Das ist jetzt die zweite, die jetzt im Haus drin ist, und ansonsten draußen, man sieht es, wenn er rausgeht, auch es gibt ein paar Leute, die dann halt draußen auch sitzen. Wir haben jeden Freitag einen Familiencafé, nennen wir das, aber es fängt quasi 15 Uhr an und geht bis in den Abend. Morgen Barteler Musik hat sich aus der Vetteler Musik entwickelt. Das heißt, wir haben auch 2 DJs oben im Container stehen und machen uns einen schönen, ruhigen Nachmittag mit Kuchen, mit Musik, hoffentlich gutem Wetter, dass man hier auf dem wunderschönen Grundstück auch einfach relaxen kann und das Leben genießen. Es ist Sommer, also kommt vorbei. Okay. Hat jemand noch Fragen? Does anybody have a question about Kulturquartier? Ja. Habt ihr Konzepte für Winter? Danke. Ja, okay, so are there any ideas about winter? Ja, also der Winter ist momentan noch unser Feind, weil wir haben ja keine Heizung im Haus. Also auch ohne Corona haben wir jetzt die letzten Winter hier nichts machen können, weil das Haus steht seit 2003 leer. Es war nicht ganz leer, es waren hier Menschen drin, die das Haus geplündert haben. Sie haben Kabel geklaut, sie haben Heizung geklaut. Deswegen haben wir momentan keine funktionierende Heizung und deswegen können wir auch ohne die Corona-Dinge im Winter eigentlich nichts machen. So, die Frage war, ob wir nicht was herbringen können, damit im Winter was anfangen können. Wir, wir, wir haben das für einige Veranstaltungen gemacht, aber das ist wahnsinnig teuer. Also so eine Zeltheizung kostet ungefähr 1.000 Euro am Tag für das ganze Öl, für die Miete der Heizung. Das rechnet sich dann einfach nicht. Wir machen das alle ehrenamtlich. Wir wollen jetzt auch keine wahnsinnig hohen Eintrittspreise machen, dass wir sagen, okay, wer jetzt hierher kommen will, muss 100 Euro zahlen für eine Karte. Das wollen wir natürlich nicht und deswegen rechnet sich das einfach nicht. Deswegen werden wir den Winter eher dazu nutzen, wieder die Kräfte zu sammeln, das nächste Jahr dann zu planen. Also wir sind auch jetzt schon in der Planung für 2021. Zum einen natürlich mit Veranstaltungen, zum anderen wollen wir dieses Haus ja auch sanieren. Es soll nicht so ein Provisorium sein, wie es jetzt ist, sondern es soll tatsächlich dauerhaft funktionieren. Natürlich mit Heizung dann auch im Winter, mit richtigem Strom, mit Wasser, das jetzt nicht über eine Gartenleitung vom Nachbarhaus kommt, dass natürlich das Haus so funktioniert und auch mit diesen 3 großen Partnern, die in diesem Haus hier einen Platz finden werden, also dem Tanztheater Erfurt, dem Kinoclub Erfurt und dem Radio Frei, die halt hier große Teile dieses Hauses dann auch für sich nutzen werden, um halt ein dauerhaftes Domizil zu haben. Und dieser wunderschöne große Saal als Zentrum dieses Hauses dann wirklich für alle zur Verfügung stehen. Also für Kino, für Tanztheater, für Gastspiele, für Schauspiel. In Erfurt gibt es kein Schauspiel, was für eine Landeshauptstadt sehr traurig ist. Und wir wollen dafür sorgen, dass hier wieder wirklich viel passiert. Und dann, sobald der Umbau durch ist, dann auch im Winter. Okay, vielleicht noch, ja? Ich habe nicht ganz gehört. So, gibt es ein Konzept eigentlich für den Sanierungsplan? Ja, also das Konzept gibt es auf jeden Fall. Es wird natürlich ständig aktualisiert, weil ja die Dinge sich ändern. Also was wir hier machen ist, es wird eine Genossenschaft gegründet oder sie ist jetzt seit kurzem auch eingetragen, die erste Kulturgenossenschaft in Thüringen übrigens, die dieses Haus von der Stadt Erfurt erwerben wird. Also der Kaufvertrag ist quasi auch schon so gut wie fertig, was jetzt der erste große Schritt ist, damit wir dieses Haus wirklich kaufen und dann auch sanieren können. Unser Ziel, was wir da mal
im Jahr 2012 schon gesagt haben, ist 1000 mal 1000, also 1000 Leute, die jeweils 1000 Euro investieren, nicht spenden, sondern investieren. Also es ist eine Genossenschaft, wo man quasi Anteile an diesem Projekt erwirbt. Momentan sind wir bei 890.000, also ziemlich nah an diesem Ziel dran, sodass es finanziell erstmal nichts mehr im Weg steht. Unsere Architekten, unsere Fachplaner sind auch schon fleißig dabei, die ganzen Details auszuarbeiten. Also es gibt ja Konzepte schon seit 2015, seitdem wir das Haus zum ersten Mal betreten haben, die sich natürlich über die Jahre auch verändert haben, weil in bestimmte Teile kamen wir nicht. Die haben wir erst im letzten Jahr dann wirklich auch begutachten können. Das Ziel ist schon, dass wir im nächsten Jahr dann anfangen mit dem Umbau. Ob das wirklich funktioniert, ob die Behörden da mitmachen mit den Bauanträgen und sowas, das weiß man natürlich nicht, aber das ist auf jeden Fall der Plan. Die Sache ist, man kann auch dieses 1000 Euro für eine Person, aber 2 Personen könnten eigentlich die 1000 Euro zahlen in diese Genossenschaft. So, einige von uns hier sind auch Mitglieder. Man kann auch Volunteer sein, man kann sich auch dafür interessieren, ohne das Geld. Das wäre schon ein ganz gutes Stück, weil die ganze Arbeit, die ganzen extra Leute, die man hier sieht, die auch die Getränke ausschenken, die alles mit dem Bau, Abbau, Zubau, Anbau machen, sind alle Freiwillige. So, das wäre auch irgendwas. Okay, danke Andreas. Sehr gerne. Toll. Und jetzt gehen wir weiter. Machen wir weiter. So, unser nächster Redner ist wieder über Skype. Es war geplant. Im Corona-Zeiten gab es viele Flüge, die nicht nach Deutschland fliegen konnten. Und deshalb war es geplant, dass unsere Rednerin in diesem Fall will aus Pakistan zu uns hier über Skype kommen. Aber ist sie inzwischen heute in Frankfurt gelandet, aber trotzdem konnte sie nicht mehr hier sein wegen Abständen und einen Brief, die aus Gesundheitsamt erhalten hat, dass sie muss vor 2 Wochen zu Hause bleiben, hier in Erfurt. So, sie wird trotzdem in Quarantäne sein, aber wird sowieso über Skype. Aber sie ist eine Studentin aus Uni Erfurt und sie hat dieses Projekt zusammen mit ihrer Kollegin entwickelt. Eine Kollegin ist zufällig hier. Darf ich hier bitten, hier zu kommen? This is a project that has been developed by 3 students of Erfurt University's Willy Brandt School of Public Policy, and one of the project developers happens to be here. She is not the presenter. Her colleague is the presenter who is going to join us via Skype. And the project is about, maybe you could say a couple of words before Bisma presents that presentation. Thank you so much for this brief introduction, and hello to everyone. My name is Komal and I am from India, and the project which my colleague is going to present is about menstrual health. Menstruation is not very unfamiliar topic to women, but it might be a little unfamiliar topic to men. So because in our part of the world, we generally don't talk about menstruation, and this culture of silence has created a lot of troubles, like a lot of issues to women. And I will not say that only women menstruate, because that's not the right term. The right term is menstruators, because there are other people who don't refer themselves as women. They also menstruate, like trans men. So the project was already implemented in India, but we are trying to get funds to implement the same project in Bangladesh and Pakistan, and then There are 3 people in the project. yes, we are 3 people. There is one Bisma from Pakistan, and there's one Nafisa from Bangladesh. So we three are presenting this project at different places, and also trying to get some funds to implement the same in Pakistan and Bangladesh. And I hope you will like the presentation and you will understand what we are trying to do here. And if you have any other questions, we can take it after the presentation. Thank you so much. Thank you, Komal. So I'll try to take now one of the project members on Skype, and let's see if we are successful with that.
Hi, Professor. Hi, How good are to you? see you. Yeah, Can you see my screen? I can see your screen, yes. Excellent. So in your before we had connected with you, you may have before we connected with you, you may have heard that um, Komal has given, one of your project members has given a very brief sort of intro to what your project is about. Uh, so I'll give you a sign when you can start your presentation. Please make sure that you are online and you gotta speak a little louder and a little slower with words. So because sometimes people on on internet cannot sometimes hear. All right. All right. Are you still with us? Yes. Okay. And your presentation starts now. I will be sharing a story with you of a girl called Pooja, a 13-year-old girl who was made to sleep outside her house on her first period, according to a tradition which is not very uncommon in South Asia, where menstruators are considered dirty and impure. She had her own dreams. She had her own life in front of her. But sadly, the cyclone hit that very night, causing a tree to fall on top of her and killing her. There will be thousands of stories, in fact, millions of stories alike, where menstruators suffer because of a normal, natural process. They have to go through gender based violence, discrimination, which severely affects their confidence. This problem is not just limited to South Asia, as globally, nearly 500 million women lack adequate facilities to manage their menstruation. As you can also see, 48% of women feel embarrassed being on their period, and 42% of women have been shamed for their period. There are no toilets, there is no safe space, they don't have privacy. In fact, many menstruators have to resort to unhygienic practices and fill up their pads with soil and ashes to soak up the period blood. It's not just the lack of adequate facilities, but the taboos and the stigmas attached to menstruation has led to an overall culture of silence. This has grave ramifications on their health, on their dignity, on their everyday participation of women and menstruators. And there is enough evidence on the sanitation related psychosocial stress that menstruators have to go through. It is not just psychologically draining, but it impacts their education and their employment opportunities as well. A plethora of interventions exist. There are government programs, there are private sector initiatives. However, they're top down in approach and they focus on product. Behavioral change component is missing from most of all, especially in South Asia. In Bangladesh, only 6% of the schools provide education on MHM, leading to low knowledge about menstruation. In India, 150 million adolescent girls are at the risk of missing their schools because of menstruation. Pakistan is no less different, as 40% of the girls actually drop out of schools when they reach their first period. We can well imagine the consequences that have. As this belongs to so many sectors, education, health, sanitation,
And because of its cross-sectoral nature, a collaboration is needed between all the sectors so that they can work together and make menstruation easy for menstruators. Thus, we aim to empower these marginalized groups initially in South Asia in order to access their basic rights. We also aim to expand to other continents as well. We aim to do this by building capacities of the relevant stakeholders, be it the individuals, be it the civil society organizations, the governments, in fact, everyone who can make a positive impact on this. We aim to do this by training a master trainer who will eventually train further people. And this way, the whole cycle will continue so that everyone has the right knowledge and skills related to menstruation. We'll be following a three-pronged approach, the first of which is creating awareness about menstruation. The second is access to absorbents and toilets. Third is usage. The last but not the least is the safe disposal of menstrual waste, which is very important considering the environmental challenges that we're facing these days. We also believe that mainstreaming MHM in national policies would ensure its sustainability. As we live in the world of SDGs, our project is also aligned with a number of SDGs such as SDG 3, good health and well-being, gender equality, clean water and sanitation, reduced inequalities, and partnership for goals. We aim to build an equitable and inclusive world where menstruators can reach their full potential and participate without fear, without shame, and with dignity. We aim to do this so that no girl has to face what Pooja had to face, where no one is discriminated, where no one faces barriers. Basically, we aim to build a world that is a world for everyone. Thank you, everyone, for your time and attention. I would like you all to take this pledge with me. I will break silence. I will not feel shy. I will spread the word inside and outside the home. And thank you all once again. Thank you, Bisma. I know and I understand that you must be certainly jet lagged with 22 hours of stay in Doha airport without any hotel being given to you. And so I hope that you won't fall off your chair during the Q&A. But my question is, thank you very much, first of all, for this really nice and informative presentation. I think there's a lot of misunderstanding as well. And as far as I understood, you said that you're able to listen to me? Yeah. That people should not shy, and you would like to take relevant stakeholders on board. I understand you are from Pakistan, and I would like to know, because it's a bit context sensitive topic, and you being a female, I would like to ask you, in 2020, the times we live in, with so much openness in media, access to internet, access to globally available channels that we have, still you think, as a female from Pakistan, that it's still a sensitive topic and we cannot openly talk about it? What would happen from based on your experience, maybe from your own female fellows from Pakistan? Is it a topic that is still not being talked about openly, at least in urban areas? Tell us something about from the inside information. Yeah, I think although we're living in this 21st century and we are progressing, but sadly, especially in Pakistan, I would say we still lack a lot of, there's people can't really talk about it. I would say
I belong to, an urban, I live in an urban area, but still this topic is a taboo topic and we can't really talk about it. I think the main reason would primarily be religious because, Pakistan being an Islamic state, this topic is something that is not very, people don't feel comfortable talking about it. And especially even with their parents, with their fathers, with their brothers, they can't possibly tell that, oh, I'm on my periods, which is sad because, this is something natural and this is something we don't have control over. But this problem is still there, and I You hope we can equated get over it soon. this with Islam, and you equated this with religion. But India is not an Islamic country, is it? Your presentation started with the image from India. So where do you think is the problem? Because India is predominantly non-Islamic, non-religious, well, not non-religious, but non-Islamic country. So is it maybe in the culture? Yeah, I think culture is. Oh, sorry, Komal, you were saying? Yes, please. We have the second, just in case for the audience who are not here but here, Komal would like to also contribute to this topic. Yes. So yeah, you are right that India is not a Islamic country, but India is like very diverse and there are so many religions in India. And also one thing which I personally feel is that because the blood comes out from the vagina and you are not supposed to say those words. So that's why like people usually relate menstruation with sex. And I mean, like when I was working in India, I happened to meet one girl who was working now. She was almost like 23, 24 years old, and she shared her story with me, telling me that when she was 11 years old and she got her periods for the first time, her mother started beating her. And when I was like really shocked, like why did that happen? Like why did your mother start beating you because you were just having a normal biological process? So she said, no, because like when her mother got married, and child marriage is not a very uncommon thing in South Asia. So when her mother got married, she got married at the age of 9, and she was not even menstruating at that time. When her mother started menstruating at the age of 10, 11, she thought that she's getting the periods because she's sexually active. And when her daughter, who was not married, she got her periods at the age of 15, she started beating her because she thought that her daughter is sexually active, which is another taboo. So because people don't talk about it, people don't know what exactly happens, people don't know what goes inside their body, what happens inside their body. So because we don't talk, that's why it is a taboo. And when we don't talk, there are a lot of stories that get associated with it, and a lot of taboos that get associated with it. That is, I think, the reason. Because Or probably one of the reasons, because I would not imagine that people with country as big as 1.2 billion people right, and not talking about such an important topic. I mean, like people do it, like when you get your period, no one tells you what what you have to do, but they tell you, especially the mothers, they tell you what you not have to do. And this not have to do list contains of like you don't have to talk about it, you don't Right. have to perform any religious activity, you don't even enter the kitchen. And even like there are places in India and in Nepal where you have to like leave your house and live in a hut. Nepal has banned this practice. Sadly, India has not, and I hope that this happens in future. So, do you think that probably first training should be given not to women but to men? Yes, that's like one of the main aims of our project, that men should be included because men are everywhere. They are the most important decision makers as well. They are our colleagues. They also play different roles in our lives. They are husbands, they are boyfriends, they are friends, they are brothers. So, and like you don't know when you will start menstruating, and you need the support like every time. So yes, men Thanks. are very important in this drive, and Thanks. that's like one of the most important component of our project, that we want to include men in this. Okay. Anyone who would have a question from the audience here in Erfurt? Okay. Well, Thank you. yes, please.
Yeah, The so question is, for the audience who is globally listening to us, how are you going to educate people? How are you going to go to schools, or what would be your plan of action? So I mean, like, I have worked in this sector for almost 5 years now, and I started by like personally going to schools and started teaching about it. But if you have to like scale at a big level where there are so many people, I think government is a very important stakeholder here. Yeah. And there are already existing, as my colleague mentioned in the presentation, that there are some interventions, already existing interventions by governments, by different civil society organizations, but everyone is just working in silos. Like someone is just focusing on distributing pads or tampons, someone is just talking about it. So if you just talk about it and don't provide a toilet or a tampon, there is no use of talking about it. And if you are providing a tampon and a toilet and not telling how to use it, there is no use. So nothing can work in silos. This needs to be a full circle, like this needs to be connected, and government is a very important stakeholder. So how we are going to do this is that we are going, so there are different departments in the government, like Department of Water Sanitation, Department of Women and Child, Department of Education, Department of Health. So these government departments already have people in place. So we want to empower and build capacities of these people who are already in touch with the people on ground. And by building these capacities, we will be like reaching everyone. Because if we will start going to every household, that will take a lot of Yeah. time. All right. Well, Yeah. then on this note, I would like to thank you, Bisma, for joining us despite all Yeah. the trouble that you have gone through in past 6 months trying to get back to Germany. And also thank you, Komal, Thank you so for much. your input. Yeah, thank you, Komal. That was very helpful for all of us. Yeah. Thank Thank you. you so much. This was Yeah. really a great platform, and I really enjoyed it. Thank you so Thank much. you. All right. Thank you so much. Now, before we go on to our second last presenter, I would like to ask Barbara, please. Would someone come? Who's the next? I think he's the last one. Next is yours. Yes. In my. Gut, wir sind ein bisschen im Verzug, also ich fasse mich ganz kurz. Ich möchte Jörg Hommerberg vorstellen, der ist eigentlich mein Nachbar. Und nachdem wir uns kennengelernt haben, hat sich herausgestellt, dass wir gleichaltrig sind und dass wir beide leidenschaftliche Radfahrer sind. Und Jörgs Leidenschaft fürs Radfahren hat ihn dazu bewogen, ein Buch darüber zu schreiben, beziehungsweise ein Buch über seine Lieblingsradtouren in Erfurt Umgebung. Also Jörg, bitte. Danke. Danke, Tim, für die nette Vorstellung in Kurzform. Bin ich genau genug dran? Ja? Okay. Ja. Achso. Erfurt ist eine wunderschöne Stadt, wie viele vielleicht wissen. Hier gibt es noch einige alte Parkanlagen, in denen man wunderbar Rad fahren kann. In der Stadt selbst ist es gefährlich, also aufpassen und vorausschauend fahren. Ich bin eine Erfurter Buffbohne, das heißt, ich bin hier geboren. 1968 kaufte ich mir von meinem Jugendweihgeld mein erstes Fahrrad. 1996 erfolgte dann der Kauf meines ersten Mountainbikes. Damit fing meine Fahrradleidenschaft erst richtig an. Die Idee zu dem Buch kam mir spontan nach einer neuen Tour. Nach 25 Jahren Radfahren entdeckte ich einen neuen Weg. Ich liebe das Radfahren.
Außerdem möchte ich andere Menschen an den Touren durch die schöne Umgebung von Erfurt teilhaben lassen. Radfahren ist schön, man bewegt sich an der frischen Luft und nimmt die Natur intensiver wahr. Manche sagen auch, der Kopf wird frei. Leider bekommt man beim Kauf eines neuen Fahrrades noch keine Umweltprämie, dann könnte man sich gleich ein höherwertiges Fahrrad kaufen. Alle Touren beginnen am Domplatz. Er ist ein beliebter Platz bei Alt und Jung. Im Sommer finden hier die Domfestspiele statt. 1990 im Februar, als Helmut Kohl hier auftrat und von den blühenden Landschaften sprach, waren über 100.000 Menschen hier versammelt. Till steht hinter dem Rathaus und lehrt dem Esel das Lesen. So gewann er eine Wette gegen einen Professor der alten Uni Erfurt. Der Spaß beim Radfahren sollte immer überwiegen. Und wenn man mal vom Weg abkommt, vielleicht steckt ja ein Till dahinter. Radfahren kann jeder. Frühling, Sommer und Herbst kommen immer wieder. Und wenn man das in diesem Jahr nicht geschafft hat, dann kann man das im nächsten Jahr nachholen. Das Buch soll dazu anregen und Freude wecken, sich in der Natur zu bewegen. Um das Buch ein wenig aufzuheitern, habe ich mir überlegt, für jede Etappe einen Spruch zu erfinden. Mir ist es eingefallen, als ich Fahrrad fuhr, sagte Albert Einstein. Noch ein Beispiel: Lieber in die Pedale treten, als sich vom Leben treten zu lassen. Die Skizzen dienen der besseren Orientierung und sind für jede Tour hinterlegt. Die Skizzen zu den Touren habe ich persönlich angefertigt. Die Himmelsrichtung hat später der Verlag über die Skizzen gelegt und so das Buch künstlerisch aufgewertet. Da der Till in unserem Buch uns ständig begleitet, habe ich mir überlegt, die kleinen Anekdoten könnten auch vom Till sein. Sie haben nicht für alle Touren gereicht, deshalb ist noch etwas Platz für persönliche Notizen geblieben. Also nutzt die Möglichkeiten. Der Riechheimer ist mit 513 Metern der höchste Berg in der näheren Umgebung von Erfurt. Hier oben hätte Till umsonst gespeist und dafür die Leute bespaßt. Nun ja, heute gibt es solche Typen nicht mehr, höchstens in der Politik. Ich habe mich erst einmal für 10 Touren entschieden. Sie sind zwischen 40 bis 100 Kilometer lang. In den Vorbemerkungen beschreibe ich den Schwierigkeitsgrad und mit welchem Fahrertyp sie geeignet sind. Wichtig: 15 Kilometer südlich von Erfurt befindet sich ein sehr schönes Erholungsgebiet, der Stausee Hohenfelden. Hier gibt es Wassersport, Badespaß, Thermalbad, Campingplatz, Gastronomie auf engstem Raum. Im Hintergrund befindet sich der Riechheimer Berg. Damit die Radtouren noch interessanter werden, habe ich Alternativstrecken integriert. Somit hat man es selbst in der Hand, die Tourlänge zu bestimmen oder Wiederholungen zu vermeiden. Wie das Sprichwort sagt, Abwechslung ist immer süß. Aus praktischen Gründen oder Erfahrungen habe ich mich entschieden, Fahrradwerkstätten mit ins Buch aufzunehmen, mit Adresse und Telefonnummer. Der Stressfaktor bei einer möglichen Panne ist sehr groß. Vielleicht hat ja Till seine Hände im Spiel. Ein kulinarischer Höhepunkt ist die Tour 8, die Spargelfahrt zum Niklashof. Dieses Jahr hatte Corona-bedingt nur der Hofladen geöffnet. Ein Geheimtipp bleibt es dennoch. Auch Schloss Moosdorf, rechtes Bild, ist es wert, angefahren zu werden. Homöopathie ist eine Alternativmedizin. Der deutsche Arzt Samuel Hahnemann sagte bereits 1796, Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden. Für alle Touren gilt, der frühe Vogel fängt den Wurm oder wer hinfällt, steht auch wieder auf. Das Buch
hat eine praktische Ringbindung. Es ist modern gestaltet, das Format passt in die Fahrradtasche, es ist Platz für Notizen, die aufgeführten Einkehrmöglichkeiten dienen zur Stärkung, Fotos sind immer schön. Nach der Fertigstellung des Buches stand die Frage Verlag oder Selbstveröffentlichung. Nach 3 Verlagsbesuchen habe ich mich für den Ringelberg Verlag entschieden. Ich wollte auch einen regionalen Anbieter unterstützen, möglichst mit langer Tradition. Nun, das Buch ist nach circa 6 Monaten endlich fertig. Es umfasst 128 Seiten, alle Skizzen und fast alle Fotos sind von mir. Die Botschaft soll sein, der Weg ist das Ziel. Danke. Vielen Dank, Jörg. Das war. Gerne. Also, dein Enthusiasmus ist ganz gut durchgekommen. Und ich muss jetzt die Frage stellen, wie läuft der Verkauf? Ja, das ist für mich eine angenehme Frage, weil vielleicht auch Corona-bedingt ist Fahrradfahren in. Viele haben das Fahrrad neu entdeckt, das stand 10 Jahre im Keller. Der Fahrradhändler freut sich, die Fahrradwerkstatt auch. Sie können sich vor Reparaturaufträgen nicht retten und vielleicht hilft das auch mir bei der Vermarktung meines Buches. Also, ich bin eigentlich zufrieden. Ja, sehr gut. Und hast du ganz zufällig Exemplare dabei heute Abend? Nein, nicht zufällig, ganz gezielt habe ich Exemplare mitgebracht. Aha, okay. Das freut mich. Wunderbar. Vielen Dank, Jörg. Gerne. Danke. Okay, ladies and gentlemen, we're coming to the end of the evening. Wir kommen jetzt zum Ende des Abends. Wir haben noch eins und jetzt treten wir wieder aus Erfurt zurück, oder außerhalb, wir gehen jetzt außerhalb Erfurt, wir sind in Irland. Genau. Okay. Interessant, diese Frau, eine Studentin, Charlotte Considine, wohnt in Irland, hat aber in diesem Semester ihr Erasmus-Semester in Erfurt gemacht. So as an Erasmus student from Ireland, she came in March. She spent 1 week here working on her German, and Corona hit, and they were told to leave. So sie hat eine Woche hier verbracht. Sie hat einen Kurs an der Uni gemacht für diejenigen, die kommen wegen Erasmus, eine Woche Deutschkurs. Corona kam und diese ganzen Studenten es wurde ihnen gesagt, adios amigo, ihr müsst jetzt wieder nach Hause. Das Problem in Irland war ihr Semester schon unterwegs und sie musste den Semester hier machen, online. So, wir reden jetzt über das deutsche Erlebnis in Erfurt via Irland. Wie kann man sowas machen? So, dear Charlotte, look at her, she's ready to go. So, Charlotte spent 1 week here, had to go back because of Corona, but had to stay and do her semester here online and had the total Erfurt experience, the German experience. But living in Ireland and doing almost everything online. So, Charlotte, how are you doing? I'm good. Are you ready to go? I am. Are you able to hear me fine? Yes, I think we hear you loud and clear. Okay. Okay. Fine. Charlotte, can you see my screen? Charlotte, can you see my screen? Yes, I can see the screen. Okay, your presentation starts now.
So back in 2019, I found out that I was studying in the University of Erfurt for the semester of 2020. And everyone always says how amazing it is to study abroad. So I was really happy I was getting this experience. Fast forward a year later, and I'm ready to go. But a pandemic has hit the world and ruined my plans. But I don't think of it that way. I've decided I'm going to go. Nothing was going to stop me from having the best Erasmus experience of my life, as everyone had promised me. I wasn't alone. My friend Tara came with me. She was also studying German, and together we were going to conquer Erfurt city. So we arrived in Erfurt on the 13th of March, and we unpacked our bags and we explored the city for a couple of days. Unfortunately, on Monday, we found out that our Erasmus was practically cancelled. Our classes were not going ahead, and we were told to pack our things and go back to our homeland as the pandemic was getting worse and worse. So we decided we were going to explore the city as fast as we could, pack 5 months of Erasmus into 6 days. We had our last beer, our last bratwurst, and yeah, we had to go home. There was nothing else we could do. So when we got home, it was a completely new world. Our country in Ireland had, they had a lockdown. So during this lockdown, we couldn't leave our houses. We had to stay in quarantine for 2 weeks. We couldn't go further than 5 kilometers. I already missed Erfurt, and I was only there for 6 days. So obviously, I became really bored as there was no classes back in Ireland. I started gardening. I started baking. I even started cooking for my family. It was a whole new me. But fortunately, I baked my last loaf of bread. I no longer had to bake bread anymore. I found out that we were starting classes on the 4th of May. But the trick was that we were doing everything online. It was a whole new experience for me. I was so used to going to classes and seeing friends. So I had to get used to the online programs like Zoom and WebEx. And thank God for my friends, they were able to help me get to know the program WebEx. I knew this is what I was going to use for classes, so this was most important. I had lots of fun, and now WebEx has become second nature to me. As you can see in this picture, this is my setup. It's where I'm currently sitting. It's where I am every day, Monday to Friday, 6 hours mostly, looking at that poor laptop. It's a really unique experience as I wasn't expecting this for my Erasmus. So I had some trouble with my modules, and I was running short 6 credits. And thank God, Barbara Kunze came to my rescue and offered me to do a module. Through this module, I would help some German students with their essays, and little did I know I would find someone who would help me with my German. Through this module, I found someone called Amy, and she has been the highlight of my Erasmus experience. She became my tandem partner. She wanted to get better at her English, and I wanted to get better at my German. We found out that we had so much in common, it was unbelievable. Soon enough, we decided to send each other a package. I sent her a small package of Irish typical snacks, and she sent me a package of typical Thuringian snacks. It felt like a piece of Germany had came to me rather than me trying so hard to get back to Germany. It was a little positive light in my Erasmus. So this was the package I received. There was a lot in it. I have to say, I'm obsessed with this Thuringian senf, the mustard. I absolutely love it. I eat it on everything. And this is the Eyer liqueur. It was a completely
unique substance to me. She told me to drink it from these little chocolate wafer cups. And I did try it, of course. But as much as this picture shows maybe I did enjoy it, I didn't really. But I'm sure she didn't like some of the snacks I packed in my package anyway. I enjoyed a lot of the rest of the package, and I can't wait to hopefully receive more in the future. I'm certainly sending her some more of her favorite snacks. So, where am I now is a good question. I'm still at this desk. I'm currently taking some exams in the University of Erfurt, online, of course. And in the next 2 weeks, my Erasmus experience will be completely over. So I'd like to kind of reflect back on what my experience was like. And honestly, I can say it was such a sad and depressing moment at the start when I found out I couldn't go back to Germany. But I found a positive light and I was able to keep moving forward. Sorry, my presentation is a bit messy on the screen. So to conclude my presentation, I'd like to say that this whole experience was not what I was expecting, but I'd like to think that in future other people can look back at me and think it's not as bad as it's going to be. I think that in future I will return to Erfurt. I'm going to meet all the wonderful people I met online through my classes, through Tandem, and hopefully I can study there in the future. Thank you for listening to my presentation, and if you have any questions, please ask. Thank you, Charlotte. Danke sehr. Sorry, the end of my presentation wasn't on the screen. I didn't know what to do. Okay, out of curiosity, I remember we had this conversation at the beginning. Had you ever heard of PechaKucha before coming to Erfurt? Oh, absolutely not. The word was alien to me. Really? I thought you had heard something, no? Oh, so before my university experience in Erfurt, I had never heard of it. I briefly heard the word in class just before I met you. I think it was the day before I met you. Okay, and but I'm so glad I got to know what PechaKucha was. It's definitely broadened my mind. Wonderful to hear. And of course, you mentioned you were tutoring students who were also working on their PechaKuchas for classes, which kind of gave you an idea of what to expect. So what are you doing now? Semester will finish. What will you be doing in Ireland? Hopefully move out of my parents' house. I've been here for a few months. That wasn't planned, so thank you to Mom and Dad for keeping me here. Similar to many of the students here in Erfurt or that have been living elsewhere, what happened at your university while you were doing online classes here in Erfurt? My university at home was actually already finished by the time I had gone to Erfurt, so they didn't have the problem of learning online and stuff. They were practically done. And how does it look next semester for you there? Sorry? How does it look next semester at your university? I think you're at Mary Magdalene, is that correct? So for my university, we will be doing a rotation system. So each year we'll be going into the college a different week so we don't mingle. We're basically creating a social bubble for each year. So basically the first 3 weeks will be for the first year students. Yeah. And then they go back home or they disappear and then comes year 2. So the first week, the first years will be allowed in, and then the second week, the second years will be allowed in, and so on and so forth. And we just keep rotating until 12 weeks are over.
Okay, that's also a new experience for you. Okay, if somebody had to do an Erasmus semester, what would be your suggestion? Sorry, could you repeat that? If someone were to ask you, would you do a semester abroad, an Erasmus semester, what would be your suggestion? Do it no matter what. If it's online, offline, it doesn't matter. You're going to get something out of it. I didn't expect to get anything out of it, and I ended up making great friends, and it's unexplainable how amazing it's been, even though I was only in Erfurt for 6 days. And now it's lasted like 12 or 13 weeks with the Erfurt German experience. That's nice. That's a nice thought to leave us with. Okay, questions? Yeah. Anybody? Fragen? No? Okay. Thank you very much, Charlotte, for joining us this evening. Enjoy the rest of your evening. Bye. Okay. And with that, damit sind wir jetzt am Ende des Abends. Danke, dass ihr alle so schön geblieben seid. Thank you that you all stayed. Thank you for our audience that was also with us on YouTube, streaming from wherever in the world. That was a nice experience. Thank you, KULTURQUARTIER. So Andreas also for the interview. Thank you we even had Mike, we had wie nennt sich das, Gesundheitsbeobachter? Health observer to make sure that we all kept our distance, that if people were moving around, they were wearing a mask. So it's wegen Gesundheitsregeln. Und natürlich wir zu dritt, Hasnain, Tim und ich, wir bedanken uns alle, die hier seid, alle, die hier sind. Yeah. Thank you very much. Thank you very much for coming. And yes, just would like to say, muss ich also bedanken uns ganz herzlich. Andreas, ohne Andreas, das Abend konnte nicht, also wir konnten das nicht erledigen. Wir haben das irgendwie innerhalb 40 bis 30 Minuten geschafft. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber das war ein Abenteuer heute, oder? We pulled this off, although we spoke to Brian last night at about 1 o'clock, and we exchanged some thoughts, and we said that we are going to use this software and that software. It turned out that I'm about to pull my hair after this evening. Out, yes, out. Properly. Just like you did, probably. So, but I would like to thank Andreas. This was really nice of you to pull this off together. By the way, when we came here, the nice little big Beamer was still packed in its night suite box. So, do you have some thoughts to share with us? Yeah, sure. Well, I can do it in English too. It's a problem. So, thank you for coming here again. And yeah, we all are amateurs in the best way of the meaning. So we are people who are loving to do this. So everything is not finished. Everything is work in progress. Yeah, alles ist ein Provisorium und das ist schön, dass es dann trotzdem klappt. Es kostet viel Schweiß, es kostet viel Mühe. It's a lot of stress, but it's worth it. And anybody of the audience, anybody here, join us, help to build this project, help to build this house, make it living forever. Thank you, everybody. And also thank to the audience who was listening to us. I understand that some of you have said that there have been issues with the audio. I have been checking every presentation, but the audio seemed to work on my mobile data. So I don't know where exactly is the problem. This is our first time. Maybe next time we'll work on that thing as well. Thank you very much, the audience who's here, who's watching us live. Thank you, audience here who's watching us here physically present. Thank you very much. Yeah.